গাইস, আসসালামু আলাইকুম এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি সবাই ভালো আছো। আল্লাহর অশেষ রহমতে আমিও ভালো আছি। সো আমি আজকে তোমাদের সাথে একটা ফুল কাভারেজ লং লাস্টিং মেকআপ টিউটোরিয়াল করে দেখাবো। আশা করি ভিডিওটি তোমাদের জন্য হেল্পফুল হবে। আর ভিডিওটি শুরু করার আগে সবার কাছে একটা ছোট্ট রিকোয়েস্ট, আমার চ্যানেলটি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো আর পাশে থাকা বেল বাটনটা অবশ্যই ক্লিক করে রাখিও, যাতে আমি কোনো নতুন ভিডিও আপলোড করলে তোমরা সাথে সাথেই নোটিফিকেশন পেয়ে যাও। সো চলো দেরি না করে শুরু করা যাক। সো আমি অলরেডি আমার আইব্রোসটা করে এসেছি। সো যদি তোমরা আইব্রোস কিভাবে করতে হয় পারফেক্টলি এটা জানতে চাও, তাহলে আইব্রোস কিভাবে করতে হয় সেটার ভিডিও আমার চ্যানেলে দেওয়া আছে, তোমরা ডেসক্রিপশন চেক করে সেই ভিডিওটা দেখে আসতে পারো। সো আমি সবার আগে আমার বেস মেকআপটা করে নেব। সো লং লাস্টিং বেস মেকআপ করার জন্য এবং ফুল কাভারেজ মেকআপ করার জন্য আমার এখানটায় আমি ফোকালুরের ফুল কাভারেজ ম্যাট ফাউন্ডেশনটা ইউজ করতেছি। এটা শেড হচ্ছে ওয়ার্ম 10। সো আমি এক পাম্প নিয়ে নিচ্ছি, নিয়ে ফাউন্ডেশনটাকে একটা ভেজা ব্লেন্ডার দিয়ে আমি হচ্ছে এটাকে অ্যাপ্লাই করব। বিউটি ব্লেন্ডারটাকে একটু পানিতে ভিজিয়ে নিয়ে দেন স্কুইজ করে পানিটা বের করে দিতে হবে, দেন ভেজা ব্লেন্ডার দিয়ে ফাউন্ডেশনটাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে। ফোকালুরের এই ফাউন্ডেশনটার অনেকগুলো শেড অ্যাভেলেবল। সো আই হোপ ইউ উইল ফাইন্ড ইউর পারফেক্ট ফাউন্ডেশন অ্যাকর্ডিং টু ইউর স্কিন টোন। সো আমি একটু একটু করে ফাউন্ডেশন নিয়ে আমার ফুল ফেসে এটাকে অ্যাপ্লাই করব। আমার এখানে একটা পিম্পল আছে, মানে পিম্পলের দাগ আছে, অ্যাকচুয়ালি পিম্পলটা চলে গেছে। পিম্পল যায় বাট তার দাগ সে রেখে যায়, যেতে একটু সময় লাগে। সো আমার ফাউন্ডেশনটা অ্যাপ্লাই করা হয়ে গেছে। তো এখন আমি আমার ফেসে একটু সেটিং স্প্রে করে নেব, যাতে আমার মেকআপটা লং লাস্টিং হয়। আমি এখানতে ফোকালুরের হ্যাভ ফান এই সেটিং স্প্রেটা অ্যাপ্লাই করতেছি। তোমরা যে কোনো সেটিং স্প্রে ইউজ করতে পারো। কিছুক্ষণ এটাকে শুকাইতে দিতে হবে। দেন আমি আমার ফেসে মেবলিনের ফিট মি ফেস পাউডারটাকে অ্যাপ্লাই করব। আমি একটা ব্রাশ নিচ্ছি, নিয়ে অল্প করে পাউডার নিয়ে আমি খুবই লাইটলি নিচ্ছি, কিন্তু পাউডারটা খুবই লাইটলি, বেশি পাউডার দেওয়া যাবে না, আদারওয়াইজ দেখতে খুবই বাজে লাগবে, কারণ ড্রাই হয়ে যাবে স্কিনটা। ওকে, সো আমার পাউডারটা সেট করা হয়ে যাওয়ার পর এই ভেজা ব্লেন্ডারটা দিয়ে ড্যাব ড্যাব করে আমি আরেকটু ভালো করে এটাকে সেট করে নেব। সো আমার বেস মেকআপটা করা হয়ে গেছে। এখন আমি আমার আই মেকআপে চলে যাব। গোল্ডেন রোজের এই ছোট্ট মিনি আইশ্যাডো প্যালেটটা ইউজ করতেছি। এখানকার ব্রাউন কালারটা আমি নিচ্ছি, পুরো ব্রাশ দিয়ে আমি ব্রাউন কালারটা নিয়ে জাস্ট আমার ক্রিজে অ্যাপ্লাই করব, মানে চোখের এই যে এখানটায়। এটাকে আমি বেশি ব্লেন্ড করব না, ভিতরের দিকে এইভাবে করে ড্র্যাগ করে নিয়ে আসবো। দেন এরকম একটা ব্রাশ দিয়ে আমি এটাকে ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নেব। দেন সেম প্যালেট থেকে আমি এখানকার এই গোল্ডেন কালারটা আইলিডে অ্যাপ্লাই করব।
দেন চোখের ইনার কর্নারে আমি একটু হাইলাইটার অ্যাপ্লাই করব। এখান থেকে শ্যাম্পেইন কালারটা নিব, আমি নিয়ে ভালোভাবে ব্লেন্ড করে দিতে হবে আইলিডের সাথে। এটা একটা গোল্ডেন কালারের শিমার। আইলিডের মাঝখানে অ্যাপ্লাই করব। সো এটা অনেক গর্জিয়াস একটা লুক দিবে। এখন আমি আরেকটা চোখ করে দেন আইলাইনার আর আইল্যাশেস এখন মাস্কারাটা অ্যাপ্লাই করি। মাস্কারা অ্যাপ্লাই করা ডান। এখন আমি আমার চোখের নিচ দিয়ে ব্রাউন কালারের যে আইশ্যাডোটা ছিল এটা আবার অ্যাপ্লাই করব। এখন আমরা ব্রঞ্জিং করব। তো ব্রঞ্জিং করার জন্য আমি এখান থেকে ব্রঞ্জার নিয়ে নিচ্ছি, এটা এরকম ব্রাশ দিয়ে নিয়ে স্লিম করে সো ব্লাশের জন্য এখানে 4টা কালার আছে। সো আমি 4টা কালার একসাথে এইভাবে করে নিয়ে ব্লাশটাকে অ্যাপ্লাই করব। দেন স্মাইল। অবশ্যই ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে। ব্লাশ অ্যাপ্লাই করা হয়ে গেলে দেন আমি এখন হাইলাইটার অ্যাপ্লাই করব। তো এটা হাইলাইটার অ্যাপ্লাই করার জন্য এরকম একটা ব্রাশ নিয়ে সো আই এম অলমোস্ট ডান। আমি এখন সেটিং স্প্রে আবার স্প্রে করে নেব আমার ফেসে।
আমি একটু হিজাবটা চেঞ্জ করি, আদারওয়াইজ আমার মেকআপ কমপ্লিট হবে না। সো হিজাবটা পরলে আমার মেকআপটা কমপ্লিট হবে। সো হিজাবটা আমি একটু চেঞ্জ করে আসি। সো গাইস, আমি আমার হিজাবটা চেঞ্জ করছি আর আইল্যাশেস অ্যাপ্লাই করছি। আমি এটা পরতে ভুলে গেছিলাম। সো এটা একটা পার্টি মেকআপ, এটা একটা ফুল কাভারেজ মেকআপ। সো অবশ্যই তোমরা এটা কোনো পার্টিতে যদি যাচ্ছ তখন এই ধরনের মেকআপ করবা। সো আশা করি ভিডিওটি তোমাদের জন্য হেল্পফুল হবে। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটা লাইক দেবা। তোমাদের মতামত অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাতে ভুলো না। আর যারা আমার চ্যানেলে এখনও সাবস্ক্রাইব করোনি, প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল। আই রিয়েলি নিড ইউর সাপোর্ট ইয়ার। প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল, it's free, it takes only 2 seconds. So please subscribe to my channel and also press the bell button so that you will get notification whenever I will upload any videos. So আজকে এই পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকিও, সুস্থ থাকিও। আল্লাহ হাফিজ।